Good afternoon, everyone. Welcome to ADDA247 Telugu official YouTube channel. Live లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి వీడియోని. లైవ్ లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. As a continuous sequence, today also we will be discussing the most important questions for the upcoming mains examinations. Okay, banking concept nunchi few important questions we will be discussing. Okay, today's quote of the day before starting the session: believe you can and you are halfway there. ఎస్ మనం చేయగలుగుతాము అని మనం గట్టిగా అనుకున్నప్పుడు సగం సక్సెస్ మన చేతికి వచ్చినట్టే. ఎస్ సో ఇంకా ఎవరైనా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ADDA247 యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇమీడియట్గా. మనకి ఇక్కడ కరెంట్ అఫైర్స్, డైలీ క్విజెస్, మ్యాగజైన్స్, ఎస్ షార్ట్ నోట్స్, ఎస్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ క్విజెస్ ఉంటాయి అండ్ జాబ్ అలర్ట్స్ ఇలాంటివి మరెన్నో కంటెంట్ అనేది మనకు మన ADDA247 యాప్లో దొరుకుతాయి. అండ్ ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ఇమీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎటువంటి అంటే ఏ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అయినా కానీ ఐదర్ స్టేట్ అయినా సెంట్రల్ అయినా బ్యాంకింగ్ అయినా ఏదైనా కానీ మనకు అంటే ఫ్రీగా చాలా కంటెంట్ అనేది మనకు మన ADDA247 తెలుగు అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో దొరుకుతుంది. సో ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్. ఈరోజు మనము కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ బ్యాంకింగ్ సబ్జెక్ట్ నుంచి డిస్కస్ చేసుకున్నాము. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి, లైవ్ లో జాయిన్ అవ్వమనండి. చూడండి ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్ రాసేస్తున్నాము. IBPS క్లర్క్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ PO ఉంది. SBI SO నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం SBI PO ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, SBI క్లర్క్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కమింగ్ డేస్ లో. RBI వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. సో ఇంకా ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా లెట్ us స్టార్ట్ ద సెషన్. ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి, లైవ్ లో జాయిన్ అవ్వమనండి అండ్ లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ట్రై టు ఆన్సర్. ఓకే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you very much, Monica, for your beautiful wishes. Now let us start the first question. Which bank was earlier called the Imperial Bank of India? RBI, SBI, IDBI, ADDA Bank, none of this. Which bank was earlier called as the Imperial Bank of India? చెప్పాలి, ఆన్సర్స్ కమెంట్ చేయాలి. ఏ బ్యాంక్ ని ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాగా మార్చారు? RBI, SBI, IDBI, ADDA Bank, none of these. షేర్ చేయండి వీడియో, ఫ్రెండ్స్ ని లైవ్ లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. ఇంతకు ముందు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము 3 ప్రెసిడెన్సీ బ్యాంక్స్ ని మనము ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాగా. Yes, they were the Imperial Bank of India. Now what is the question asked? Which bank was called as the Imperial Bank of India? It was what? Now it is the SBI. Yes, so in the year 1955 SBI was called as what? Now the Imperial Bank of India. Under which act? SBI Act 1955. Yes, so దీన్ని ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ లాగా ఎందుకు మార్చారండి? ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది బ్యాంకింగ్ సర్వీస్. ఎస్, రూరల్ ఏరియాస్ కి, సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్ కి, సో ప్రతి ఒక్క ఏరియాకి బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ ని అందించడానికి దిస్ ఇంపీరియల్ SBI వాజ్ నేమ్డ్ యాజ్ వాట్? నౌ ఇట్ వాజ్ చేంజ్ టు ది ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. Now next one, Finance Commission is constituted once in 2 years, once in 3 years, once in 6 years, once in 5 years, or once in 4 years. POకి ప్రిపరేషన్ టిప్స్ అడుగుతున్నారు. మీరు బ్యాంకు నుంచి, ఓకే, బ్యాంకింగ్ ఏదైనా ఒక మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే అండి. ప్రిలిమ్స్ అంటే we will be covering our quant. ఇంత లోపల మీరు దీనికి ఆన్సర్ చేయండి. రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్. ఎస్, సో ఏ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ కైనా మీరు ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, చాలా బాగా విత్ స్పీడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్యురసీ మెయింటైన్ చేసుకుంటే చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఇవే 3 సబ్జెక్ట్స్ మనకు మెయిన్స్ లో కూడా కవర్ అవుతాయి కదా.
కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సోనో సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ క్వాంట్ రీజనింగ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ అంటే నథింగ్ బట్ ద రూల్స్. ఎస్ మనకు రూల్స్ తెలిస్తే మనం ఈజీగా ఏ క్వశ్చన్ కైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు క్వాంట్ రీజనింగ్ అనుకోండి, షార్ట్ కట్సే కదా మనం నేర్చుకునేది. ఎస్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే సాల్వ్ చేయము, షార్ట్ కట్స్. చూడండి ఇప్పుడు మీరు షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకుంటున్నారు అంటే లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ డిఫికల్టీ పెంచినా కానీ అవే షార్ట్ కట్స్ కదా మనం అప్లై చేసేది. ఎస్ సో సి ఏదైనా ఇప్పుడు మనము ప్రిలిమ్స్ ఎన్ని క్వాలిఫై అయ్యామనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు. మెయిన్స్ క్వాలిఫై అవ్వాలి. ఎస్ పీఓస్కి అయితే ఇంటర్వ్యూ, ఆఫీసర్ లెవెల్కి అయితే ఇంటర్వ్యూ కూడా మంచిగా చేయాలి. ఎస్ అనో సో సి ఈ మెయిన్స్ క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే మీరు నమ్మినా నమ్మకున్నా యూ విల్ నో అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. లేదంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఒక 2-3 ఇయర్స్ నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు, 1 ఇయర్ నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. జస్ట్ వాళ్ళని ఒకసారి అడగండి వై దే ఆర్ అన్ఏబుల్ టు క్రాక్ ఎనీ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ నాట్ అ గుడ్ స్కోర్ ఇన్ ద మెయిన్స్ వెన్ యూ కమ్ టు జిఏ. 40 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎస్ అన్న 40 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈజీ. ఎస్ మీరు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ అప్డేట్ అవ్వండి. మనకు రెగ్యులర్ సెషన్స్ అనేటివి మార్నింగ్ జరుగుతున్నాయి. ఎస్ సార్ బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ నేర్చుకోండి. కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నా కానీ మీరు డైలీ అప్డేట్ అవ్వాలి, అది తప్పదు. బ్యాంకింగ్ ఏముందండి, ఒక్కసారి మనము కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే ఏ ఎగ్జామినేషన్ అయినా అదే బిట్స్ అడుగుతారు. ఎస్ సార్ లేదంటే ఏమైనా ఆ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించిన ఏదైనా కరెంట్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది, అది ఆల్రెడీ కరెంట్ అఫైర్స్ లో కవర్ అవుతుంది, ప్లస్ బ్యాంకింగ్ లో కూడా మన క్లాసెస్ లో కూడా కవర్ అవుతుంది. ఎస్ సో బ్యాంకింగ్ కాన్సెప్ట్ మనము ఒక్కసారి నేర్చుకుంటే ఏ ఎగ్జామ్‌లో అయినా గూడా చాలా చాలా యూజ్ అవుతది. అంటే బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్ గాని, ఇన్స్యూరెన్స్ ఎగ్జామ్స్ గాని. ఇంటర్వ్యూలో ఏం అడుగుతారు అంటే, ఇంటర్వ్యూలో గూడా బ్యాంకింగ్ క్వెషన్సే అడుగుతారు. ఎందుకంటే మీరు డే 1 నుంచి చేసేదంతా ఈ బ్యాంకింగ్ కాన్సెప్ట్స్‌ని అప్లై చేస్తారక్కడ. యెస్ ఆర్ నో? సో ఎటు ఏ మాత్రం గూడా జీఏని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. మీకు హోప్ ఉంది. మీ ప్రిలిమ్స్ నిన్న మొన్న జరిగినాయి క్లర్క్ ఎగ్జామినేషన్స్. మీకు 1% హోప్ ఉన్నా గానీ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్. యెస్ 6 మంత్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటారు. 6 మంత్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. యెస్ సార్. నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్ అవేర్‌నెస్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి. డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వెషన్స్ అడుగుతారు. కొన్ని కరెంట్ ఈవెంట్స్ నుంచి కూడా క్వెషన్స్ అడుగుతారు. స్టాటిక్ గూడా ఉంటది గదా! అంటే స్టాటిక్ గూడా ఉంటది. స్టాటిక్ మొత్తం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. మీరు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్‌ని అనలైజ్ చేస్తే స్టాటిక్ అవేర్‌నెస్ క్వెషన్స్ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతారు అంటే కరెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే కరెంట్ అఫైర్స్‌లో ఏం జరుగుతుంది? మన ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది? పీఎం వేరే కంట్రీకెళ్ళి విజిట్ అవుతున్నాడా? చలో ఆ కంట్రీ యొక్క మనం క్యాపిటల్ నేర్చుకోవాలి. వాళ్ళొక ప్రెసిడెంట్, వాళ్ళొక కరెన్సీ. సో, ఇలా మనం నేర్చుకుంటా ఉంటే స్టాటిక్‌కి సెపరేట్‌గా మీరు మొత్తం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది కరెంట్ ఈవెంట్స్ అవి నేర్చుకుంటే సరిపోతది. యెస్. సో, బ్యాంకింగ్ గూడా వన్ టైమ్ ప్రిపరేషనే. టోటల్‌గా చెప్పుకోవాలంటే మీరు గట్టిగా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్‌కి ఒక్కసారి ప్రిపేర్ అవుతే ఈజీ టు గెట్ ది బ్యాంక్ జాబ్. చెప్తాను ఈ కాంపిటీషన్‌లో బ్యాంక్ జాబ్ తెచ్చుకోవడం అంత ఈజీ గాదు. బట్ స్మార్ట్‌గా ప్లాన్ చేసి నేర్చుకుంటే యూ విల్ ఈజీలీ క్రాక్ ఎనీ బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ వితిన్ 3 మంత్స్. మేడం మా ఫ్రెండ్స్ 3 ఇయర్స్ నుంచి రాస్తున్నారు. 4 ఇయర్స్ నుంచి రాసేవాళ్ళు గూడా ఉంటున్నారు. కానీ వాళ్ళు చేసేది ఒకటే మిస్టేక్. జీఏని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు ఎవరైనా. మన ప్రిలిమ్స్ అవుతదా? అవ్వదా? అనే కన్‌ఫ్యూజన్ ఉంటది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు రిజల్ట్ వచ్చాక ఒక 20 డేస్‌లో మెయిన్స్ ఉంటది. 20 డేస్‌లో ఏ మాత్రం మనం కవర్ చేయగలుగుతాం? యెస్ ఆర్ నో? 6 మంత్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ కవర్ చేయాలంటే 20 డేస్ సరిపోదు గదా! సో, డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉండాలి. నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటదండి. సో, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్పీడ్ యాస్ వెల్ యాస్ యాక్యురసీ ఆల్సో. డైలీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మన అడ్డా 24/7 యాప్‌లో షార్ట్ క్విజెస్ ఉంటాయి. 10 మార్క్స్‌కి, 15 మార్క్స్‌కి ఆ క్విజెస్ రాయండి. డే బై డే మీ స్కోర్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతది. యెస్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్‌కి కావాల్సింది ఒకటే ప్రాక్టీస్, ప్రాక్టీస్, ప్రాక్టీస్. యెస్. నౌ లెట్ us డిస్కస్ దిస్ క్వెషన్. ఫైనాన్స్ కమిషన్ అనేది ఎన్ని ఇయర్స్‌కి ఒకసారి కాన్స్టిట్యూట్ అవుతది? వెరీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ వన్స్ ఇన్ 5 ఇయర్స్. యెస్. నెక్స్ట్ వాట్ డస్ జీడీపీ స్టాండ్స్ ఫర్? జీడీపీ ఒక ఫుల్ ఫార్మ్ చెప్పండి. వాట్ డస్ జీడీపీ స్టాండ్స్ ఫర్? చెప్పాలి. ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జీడీపీ. ఈరోజు మనకు ఆల్రెడీ హాఫ్ అన్ అవర్ సెషన్ కొంచెం లేట్ జరిగింది కాబట్టి లెట్ us కంప్లీట్ ఇట్ ఫాస్ట్. Yes. GDP stands for what? Gross domestic product. Yes or no? What is this GDP? GDP అంటే ఏంటి?
is nothing but total monetary value of finished goods and services. Yes or no? What is GDP now? Total monetary value of finished goods and services. ఇవి finished goods and services ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఉండాలి? Within our country's border. Yes or no? So what is GDP now? It is nothing but the total monetary value of what now? Total monetary value of all finished goods and services. Okay. All finished goods as well as the services. ఇది ఎక్కడ goods and services ఎక్కడ what do you say ఎక్కడ ఉండాలి? It is in our country's border. Yes. మన కంట్రీలో. Okay. So it is nothing but the total monetary value of all goods and the final goods and the services. Is nothing but the GDP. Now see, if any loss suffered by the complainant, then complainant will get how much compensation now? See, ఇది వచ్చేసి బ్యాంకింగ్ అంబర్స్మెంట్ టాపిక్ అండి. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ చూసుకున్నాం బ్యాంకింగ్ అంబర్స్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది. ఎస్. సో సి ఒక కస్టమర్కి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చిన పర్సన్కి లాస్ జరిగి ఉంటే ఎంత లాస్ అనే వారికి కవరేజ్ వస్తుంది? 5 lakhs of any huge loss, 10 lakhs of any huge loss, only 1 lakh, amount arising directly out of the act or omission of the bank of rupees 10 lakhs, whichever is lower, none of the above. If any loss is suffered by the complainant, then complainant will get how much of the compensation? Yeah, very good. Very good, Hari. It is how much now? It is the amount whichever is directly rising out of the act, and whichever is lower anamata, either the 10 lakhs or the loss he has suffered. ఏ తక్కువ వాల్యూ ఉంటే that తక్కువ value will be bared by the banks now. Yes, see, this question is from the banking ombudsman topic. Which among the following are the two functions of the WTO? Implementation of trade related rules, dispute settlement between the trading countries, providing guidelines, rules and regulations regarding the trade worldwide, all of the above, none of the above. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లలో WTO ఒక ఫంక్షన్స్ ఏంటి అండ్ దాంతోపాటు WTO ఒక ఫుల్ ఫామ్ చెప్పండి. ఆన్సర్ చేయాలి. ఎస్. నౌ సీ, WTO అంటే ఏంటండి? ఫుల్ ఫామ్. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ట్రై టు ఆన్సర్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. యా, వెరీ గుడ్ కీర్తి. All of the above is the correct answer. First of all, what is WTO? World Trade Organization. Yes or no? WTO stands for what? World Trade Organization. Headquarters adige chances unnai. Where is its headquarters now? It is in the Geneva. Yes or no? It is in Geneva. Which is in where? Which is in the Switzerland. Ive static awareness questions. Okay. So WTO, World Trade Organization, headquarters is in Geneva, which is in the Switzerland now. Now see, what are the functions of the World Trade Organization? World Trade, it sees what now? Trading. Yes or no? So see, implementation of trade related rules. Yes. Okay. Trading ki sambandhinchina rules ani it will frame it out. Next, dispute settlements between the trading countries. Yes. Settlements also it will do. Provide guidelines, rules and regulation regarding the trade worldwide. Yes, వరల్డ్ వైడ్ ట్రేడ్ ఒక రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, గైడ్లైన్స్ ఎవరు చూసుకుంటారండి? ఇట్ ఈస్ సీన్ బై ది వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. సో సి, ఆల్ ద 3 గివెన్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. World Bank comprises of what? World Bank comprises of what?
చెప్పాలి. వరల్డ్ బ్యాంక్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ వాట్? యా, సి International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association. These all are considered in the World Bank. Yes, 5 organizations untai. Among those 5 organizations, IBRD and IDA are present in this World Bank. Okay. The World Bank gurinchi manamu previous session lo total ga discuss chesamu. How many members are there? Who is the president? Once refer the previous video. Now, which of the following is the tenure of the Treasury Bills? 91 days, 182 days, 364 days, both A and B, all of these. చెప్పాలి. ట్రెజరీ బిల్స్, టీ బిల్స్ ఒక టెన్యూర్ ఎన్ని డేస్? 91 days, 182 days, 364 days, both A and B, all of these. ఇద్దరే ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్. యా, tenure of treasury bills is how much? It is 91, 182 and 365. So which is all of this. See, T bills అంటే ఏంటండి? T bills అసలు దేనికోసం యూజ్ చేస్తారు ఈ ట్రెషరీ బిల్స్ అనేటివి? ఈ ట్రెషరీ బిల్స్ అనేటివి షార్ట్ టర్మ్ లిక్విడిటీ రిక్వైర్మెంట్ కోసం. అంటే ఒక షార్ట్ టర్మ్ అంటే 364 days ఒక రిక్వైర్మెంట్ కోసము ఎవరు యూజ్ చేస్తారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. Okay? This is used by whom? This is used by the central government for doing what? To fulfill the short-term liquidity requirement up to maximum how many days? It is only the 364 days. Yes, sir. So see, this was organized in which year now? This was organized in the year 1986. Okay, it was organized in which year now? It was organized in the year 1986. Yes, so maximum up to how many days? Under 364 days. Now, FEMA was finally implemented in the year what? Foreign Exchange Management Act. FEMA stands for what అని కూడా అడగొచ్చు. మనము డైలీ కాన్సెప్ట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటున్నాము. స్లోగా వన్స్ వి కవర్ ఆల్ ది కాన్సెప్ట్స్ వి విల్ మూవ్ టు ది కరెంట్ అఫైర్స్. అంటే రిలేటెడ్, ఇప్పుడు వరల్డ్ బ్యాంక్ కొన్ని ఫండ్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి. ఎస్, కొన్ని బ్యాంక్స్ ఎన్పిసిఐతో టైఅప్ అయి కొన్ని క్రెడిట్ కార్డ్స్ రిలీజ్ చేయడం కానీ, సో ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, దట్ ఆల్సో వి విల్ డిస్కస్. ఓకే, బట్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి స్లోగా వి విల్ మూవ్. Now see, FEMA was finally implemented in which year now? It was implemented in the year 1999. See, ilanti questions adugutarandi. Acts are very, very much important. Okay. So FEMA Act was finally started implementing in which year now? In the year 1999. Now see, AML is a term mainly used in the financial and legal industries. Expand the term AML now. AML is a term which is used in financial and the legal industry. Now, expand the term AML. Automated money laundering, anti-management laundering, automated money liability, anti-money laundering, automated material liability. AML stands for what now? AML stands for the anti-money laundering. So no, AML stands for what now? Anti-money laundering. Now, the main focus of IBRD and IDA is on which countries now? Developed countries, developing countries, both of the above, none of the above.
The main focus of IBRD and IDA. ఇందాక చూసాము World Bank లో. These are the two components. Yes. So what are the main, and where does this IBRD and IDA focus on what now? They focus on the developing countries. Yes or no? World Bank ఏం చేస్తుంది? Financial assistance ఇస్తుంది for the developing countries. Yes. So ఈ two components అంటే IBRD, IDA World Bank కిందనే కాబట్టి, so they will be focusing on which countries now? The developing countries. Now, for stepping up the rate of economic development, dash plans have been formulated. Okay? Dash plans have been formulated for stepping up the rate of economic development. 3 years, 5 years, 10 years, none of these. Live lo na try to answer. For stepping up the rate of economic development, dash plans have been formulated. Only one student is answering. Very good. That correct answer. It is the 5 years. No, for economic development, how many plans have been formulated? Those are the 5 plans. The reserves, which can act as liquidity buffer for commercial banks during the crisis time, are called as what? CRR and SLR? Only CRR, only SLR, none of these. Liquidity crisis వచ్చినప్పుడు which reserves will act as the liquidity buffering to the commercial banks? CRR and SLR, only CRR, only SLR, none of these. Direct questions అంటే CRR, SLR డెఫినేషన్ మనం ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. During the crisis time, which reserves will act as the liquidity buffering to the commercial banks? Yes, very good. Both CRR and the SLR. Yes, CRR, cash reserve ratio, 1% of the total net demand time liabilities should be kept with RBI in the form of the cash. Yes or no? Statutory liquidity ratio in the form of the government securities, bonds. Yes. So both will act as what now? Both will act as a liquidity buffering at the crisis for the commercial banks now. Now, what is a charge off? Charge off is a declaration by a lender to a borrower for non-payment of the remaining amount. Charge off is a declaration by a borrower to a lender after full payment of central bank declaration to the banks after lending. A declaration made by banks after completing its liabilities. None of these. Charge off ante enti? Nepali, what is charge off? Now see, what is the charge off? Charge off is nothing but the declaration by a lender to a borrower for non-payment of the remaining amount. Okay, if I lend you a money, the declaration which I give you for borrowing the amount for non-payment of the remaining amount is nothing but the charge off. Okay, what is a money? The currency that works as the currency that works as currency, a currency which contains universal acceptance, currency which is measuring the value of means and payments, all of the above, none of this. Money ante enti?
మనీ అంటే ఏంటండి? కరెన్సీ. యెస్. ఆ కరెన్సీ అనేది యూనివర్సల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి. యెస్ ఆర్ నో? ఎక్కడైనా చెల్లాలి. యెస్. సో విచ్ ఈస్ ద మెజరింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ మీన్స్ అండ్ పేమెంట్స్ గూడా. యెస్. సో విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నో? ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. ఓకే. వెరీ గుడ్. ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఈస్ ఆన్సరింగ్. సీ లైవ్‌లో ఉన్న అట్‌లీస్ట్ 10-11 మెంబర్స్ ట్రై టు ఆన్సర్. ఓకే. వి లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ మిస్టేక్స్. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. యెస్. నౌ సీ మనీ అంటే ఏంటి? ద కరెన్సీ. And it should be universally accepted. Yes, sir. And it is also used as a measure for the value and means of the payment. It is nothing but the money. Now see, what is the minimum maturity period of the certificate of deposits? The previously asked questions. What is the minimum maturity period of the certificate of deposits? Minimum maturity period డిపాజిట్స్ కి ఎంత ఉంటదండి? ఇట్ ఈస్ ది 7 డేస్. యెస్ ఆర్ నో? 7 డేస్. మాక్సిమం ఎంత ఉంటది? మాక్సిమం ఈస్ 10 ఇయర్స్. ఓకే. ఫిక్స్డ్ అయినా, రికరింగ్ అయినా డిపాజిట్స్ కి మినిమం వచ్చేసి 7 డేస్, మాక్సిమం వచ్చేసి 10 ఇయర్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ 365 డేస్. ఇట్ ఈస్ ది 7 డేస్. మినిమం వచ్చేసి 7 డేస్. ఓకే. మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎనీ డిపాజిట్. మాక్సిమం వచ్చేసి 10. So, since we were having only half an hour session, this is the last question. We have few more questions based on the sovereign gold bond budget మీద. ఓకే. సో ఇవన్నీ మనము రేపటి క్లాస్‌లో డిస్కషన్ చేసుకుందాము. సీ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. రెగ్యులర్‌గా సెషన్ జాయిన్ అవ్వండి. డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్‌లో అడగండి. వి విల్ హావ్ అ డిస్కషన్. ఓకే. మిస్టేక్స్ ఉన్నా పర్లేదు అండి. నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే. ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ అ జాబ్. యెస్. దిస్ ఇస్ అ ప్లాట్‌ఫార్మ్ వేర్ వి ఆర్ లెర్నింగ్. సో మీరు ఓపెన్ అప్ అవుతేనే వి కెన్ హావ్ అ డిస్కషన్ అండ్ వి కెన్ లెర్న్. ఓకే. సో సీ ఎవరైనా ఎస్ఎస్‌సి ఎగ్జామ్‌కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉంటే ఎస్ఎస్‌సికి మనకు బ్యాచ్ ఉంది. కంప్లీట్ బ్యాచ్. So you can join by using the code Y576 and see we are also having the electrical batch. Actually ఈ batch ఈరోజు start అవ్వాలి, but it is postponed to 10th of September. Still 5 days are left. SSC JE electrical batch. Okay. So interest ఉన్న వాళ్ళు you can use the code Y576 and you can join with a maximum discount. See, decision is yours. You know how much you are ready to write any bank exam. Yes, మనం బ్యాంక్ జాబ్ కొట్టడానికి కరెక్ట్ ప్రిపరేషన్ వేలో ఉన్నామా లేదా అనేది మీకు తెలుసు. ఎస్, ఒకసారి ఎనలైజ్ చేసుకోండి. ఏ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్‌కి ఒక్కసారి ప్రిపరేషన్ ఉంటే త్రూ ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్. ఆల్రెడీ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళని అడగండి. లేదా ఎవ్రీ ఇయర్ ఫెయిల్ అవుతున్న వాళ్ళని అడగండి. వై దే ఆర్ ఫెయిలింగ్? హౌ దే హ్యావ్ గాట్ సక్సెస్. సక్సెస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఒకటే అంటారు, త్రూ ప్రాక్టీస్, త్రూ యాక్యురసీ అండ్ త్రూ డైలీ అప్డేటింగ్ విత్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. ఎస్. సో సీ కరెంట్ అఫైర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకు బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్, ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జామ్, ఆర్బీఐ ఎగ్జామ్ వరకు ఏ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎంత వరకు కంటెంట్ అవసరం ఉందో మనకు ఈ బ్యాచ్ లో దొరుకుతుంది. ఎస్. సో సీ ఒక్కసారి మీరు ప్రిపేర్ అవుతే దట్ నోట్స్ ఇస్ ఇనఫ్ ఫర్ రైటింగ్ ఎనీ బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్ కి రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో మీకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ రివిజన్ చేసుకుంటా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. అండ్ లైవ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి మనకు బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ కి, కరెంట్ అఫైర్స్ కి. ఓకే. సో ఈ బ్యాచ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయి ఉంది. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది కదా అంటే ఆల్రెడీ జరిగిన క్లాసెస్ మీకు రికార్డెడ్ ఉంటాయి. ఫర్దర్ గా మీరు లైవ్ సెషన్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, డౌట్స్ అడగొచ్చు. See, only for the 1400 rupees. If you use a code Y576, you can purchase only for 1400. See, తక్కువ అమౌంట్ లో మీకు మొత్తం బ్యాంకింగ్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తున్నాయి, ప్లస్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా. ఈ ఇయర్ మీరు రాయడానికి సరిపోయేంత కరెంట్ అఫైర్స్ నాలెడ్జ్ అంతా మనకు ఈ బ్యాచ్ లో లభిస్తుంది. లేదు మేడం మనకు ఓన్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ సరిపోతుంది అంటే ఏ కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్‌కైనా రాసే విధంగా మనకు ఎంసీక్యూస్ ఏకలవ్య 2.0లో అంటే నవంబర్ నుంచి సార్ వచ్చేసి త్రూ ఎంసీక్యూస్ లాగా కరెంట్ అఫైర్స్ కవర్ చేస్తారు. సో Y576 కోడ్ మీరు యూజ్ చేస్తే అరౌండ్ 700 రూపీస్ యూ కెన్ పర్చేస్. వి ఆర్ హావింగ్ సో మెనీ స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్, సో మెనీ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ అప్‌కమింగ్ చాలా ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ప్రతి దానికి మనకు కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇట్ విల్ బి యూజ్‌ఫుల్.
సో సీ ఎవ్రీ టైమ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం బ్యాచ్ పర్చేస్ చేయాలి. దానికి సంబంధించిన ఎంసీక్యూ బ్యాచ్ పర్చేస్ చేయాలి. ఈ బుక్స్, లైవ్ క్లాసెస్ సో సెపరేట్‌గా కాకుండా ఒకేసారి మనకు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌తో 1 ఇయర్ పాటు 1 ఇయర్ పాటు మేము 1 ఇయర్‌లో క్రాక్ చేయాలి పక్కా జాబ్ అనుకున్న వాళ్ళు యూ కెన్ పర్చేస్ మెగా ప్యాక్స్. యెస్. బై యూజింగ్ కోడ్ Y576 యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ది మాక్సిమం డిస్కౌంట్. ఈరోజు టీచర్స్ డే సందర్భంగా స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే 1 ఇయర్ కాస్త డబుల్ వ్యాలిడిటీ అంటే 2 ఇయర్స్. 2 ఇయర్స్ వరకి మీరు ప్రతి ఒక్క లైవ్ క్లాస్ యెస్. ఆ బ్యాచ్‌కి సంబంధించిన ఈ బుక్స్, టెస్ట్ సీరీస్, ఎంసీక్యూ బ్యాచ్ ఏ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినా గానీ లైవ్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యే యాక్సెస్ మీకు ఉంటది. సో 2 ఇయర్స్ లోపల మీకు కంపల్సరీ బ్యాంక్ జాబ్ అనే కాదు ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్ క్రాక్ చేయాలనుకున్నా గానీ దిస్ విల్ బి వెరీ యూజ్‌ఫుల్. సో డెసిషన్ ఈస్ యువర్స్. Take a right decision, analyze, and if you want to purchase, you can use the code Y576 for claiming the for getting the maximum discount. Yes, so that's it for the day. Tomorrow again we will take few more questions, important conceptual questions which will be very useful. Okay, so if you like this video, please do like, share it to your friends who are preparing for the bank examination. If doubts unte comment lo adagandi, I will reply to your comments. As well as ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. యూ విల్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్ హియర్. yes, so that's it for the day. Tomorrow again we'll meet in the next